আমরা ভাইবা বোর্ডে গেলে প্রথমেই আমাদের কাছে যে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করে তা হচ্ছে ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ। আর এ প্রশ্নের উত্তরের উপরই অনেকটাই নির্ভর করে আমাদের চাকরি পাওয়া না পাওয়াটা। আর যখন আমরা আমাদের পরিচয়টা দিয়ে থাকি তখন আমরা আমাদের ফ্যামিলির প্রায় বাবা মা সবাইকে নিয়ে আসি। আসলে সেটা সেলফ ইন্ট্রোডাকশন থাকে না, তখন সেটা হয়ে যায় ফ্যামিলি ইন্ট্রোডাকশন। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, আমরা যখন নিজের সম্পর্কে বলি শুধু ভালো দিকগুলোই বলে থাকি, কিন্তু আমাদের তো কিছু খারাপ দিকও আছে, তাই দু একটি খারাপ দিকও বলতে হবে। তবে খারাপ দিক বলতে যার ভিতরে ভালো কিছু নিহিত থাকে এমন কোনো খারাপ দিকের কথা বলতে হবে। কিছুদিন আগে আমি একটা ভাইবা দিয়েছিলাম একটা ব্যাংকে, যেখানে আমাকে এই প্রশ্নটা করা হয়েছিল এবং আমি কিভাবে আমার সেলফ ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছিলাম সেটাই আজকে শেয়ার করব। তবে এখানে আমি আমার নিজের নাম ঠিকানা দিয়েছি, আপনারা আপনাদের অ্যাড্রেস ব্যবহার করবেন। সেলফ ইন্ট্রোডাকশন। Good morning, sir, madam. First of all, thank you very much for giving me the opportunity to introduce myself. I'm Prince Mahmoud. My father's name is Md Abul Hussain. I'm from Barguna. I've completed my graduation and post-graduation in English literature from Dhaka University in 2014 and 2016. I'm very punctual, one is hard-working person. I'm also very ambitious, wanna do better something in my life. If I get the job, I wanna reach at the top of my success through this job, but I have a bad side. I'm very meticulous person. I don't like any work imperfectly, that's very uncomfortable for others. I like traveling many historical places for gathering my knowledge. Thanks one.